Good morning, everyone. Welcome to Teachers Academy Presents OET Writing Live. So, as usual, here's Wednesday, and we people are back with yet another OET Writing Live session. And as you can see on the screen, today we are going to deal with the common grammatical errors that we often encounter when we are writing sentences in OET letter. So before we begin this particular live session, good morning and warm welcome to each and everyone to yet another OET Writing live session airing from Teachers Academy, and this is Aishwarya here with you people. All right, so I'm just waiting for a couple of seconds so that our viewers can be here with us. Yes, good morning everyone. Good morning, Sneha, welcome to the session. All right, so let's just begin our today's live session with our very first topic. And as you people can see on the screen, the common grammatical errors in OET writing. OET writing, we sentence construct ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന common grammatical errors നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And we will be dealing with the first 10 types of errors, or the common 10 types of errors that you may come across when you are writing construct sentence, when you are writing something in Englishൽ നിങ്ങൾ sentence construct ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേരിടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള common grammatical errors നെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So without wasting much time, let's just delve into this particular topic, and here is the very first question for you people. So the very first point is, so I just want you people to let me know which one is the correct of sentence among those two. So subject verb agreement errors, subject verb agreement errors ne pattitana ee oru particular question, and I have provided you people with the two options. She require assistance, the patient or she, the patient or the she requires assistance. Patient അല്ലെങ്കിൽ she requires assistance. She require assistance ഉണ്ട്, she requires assistance ഉണ്ട്. So this is option A, and this is going to be option B. So I just want you people to make the comment in the comment box among these two options, which one is the right one according to you people. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുക in the comment box. Okay, and your time starts now. So she requires assistance ആണോ, she requires assistance ആണോ right ആയിട്ടുള്ള option എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി you people can let me know in the comment box, and for that I have provided with you with two options, option A and B. So just let me know what you think the right option in the comment box. Yes, and your time starts now. Okay, you people can comment your marks in the comment box. Yes, A, all right. That is okay. I got A as option. Is there any other answers from your side? Yes, she requires assistance. She requires assistance. Yes, so Deepa says it's B and Sneha says it's A. Okay, രണ്ട് ഓപ്ഷനും എനിക്ക് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Anyway, Nimisha also says it's B. Okay. All right, so since you people have provided me with the right answers, your opinion, let's just discuss this particular point. So as you people can see, the grammar part behind this particular statement is subject verb agreement. Subject എന്താണോ ആ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള വേർബിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള റൂളിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So according to the subject verb agreement, what is the tense or what is the condition or what is the status of the subject? ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചാണ്, according to the status of the subject we have to construct the verb also, or the verb has to take that particular form. Verb സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫോം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, സബ്ജക്ട് verb agreement എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you think your subject is singular, then the verb format should be also in singular format. If your subject is plural, the verb has also need to take the plural formation. Okay, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുക.
All right, so let's see what is the right answer. So the right answer for this particular statement is option B എന്ന് പറയും. Because she എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ subject. She എന്ന് പറയുന്ന ആളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ റിക്വയർ, ഷീയുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ. സോ ഷീ ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് and she is considered as a singular subject. She എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the verb has to take the singular form. verb ഏത് ഫോം എടുക്കുന്നുണ്ടാവണം, സിംഗുലർ ഫോം വേണം എടുക്കുന്നുണ്ടാകാനായിട്ട്. she എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട്, and that requires the singular form of the particular verb is requires. V1S form ആണ് സിംഗുലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേർബിനെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ V1S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ഫോം വേണം ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ, ആ ഒരു സബ്ജക്ട് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ദ വേർബ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ഇസ് requires will be the right answer. If she എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അതൊരു പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്നിലധികം ആളുകളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് ദേ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ, then it has to follow with a require, that is V1 form of the verb. Verbന്റെ V1 form വേണമായിരുന്നു ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. But here the singular subject is singular, so we are following it with V1S form of the verb. So I hope it is correct. Okay, moving on to the second one. അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുക. ദാറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. That is regarding the article misuse. Article misuse-നെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. So she had an appendectomy. She had an appendectomy. So among the options A and B, what do you think will be the right option? എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ? She had, and your time starts now. So please let me know your comment in the comment box, and let's check whether you got the correct idea regarding the rule behind article. She had a appendectomy. She had an appendectomy. She had a appendectomy. She had an appendectomy. So what will be the right form? Is it a appendectomy or an appendectomy? Yes. What will be the right form? Yeah, okay, so Elia says that's B. All right. Okay, so here the right form of the verb or the right sentence structure is going to be option B, because appendectomy, the word appendectomy, that starts with a vowel sound. Appendectomy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വവൽ സൗണ്ടോട് കൂടിയാണ് appendectomy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So if a particular word starts with a vowel sound, it has to be preceded with, അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് that's gonna be an എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും. And if it is a consonant sound, you have to proceed with a എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് പോകാൻ പറ്റും. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I do have a question for you people. This is MRI. MRI. Is it a MRI or an MRI? What do you think? Is it a MRI or an MRI? So please let me know what you think will be the right article that we can use in front of the investigation MRI in the comment box. Yes. Is it a MRI or an MRI? Yes. Exactly. This is going to be an MRI. So MRI എന്ന് പറയുന്ന word pronounce ചെയ്യുമ്പോൾ the first sound that comes out of your mouth is an MRI. എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക. സോ അതൊരു വവൽ സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ that is going to be an MRI. An MRI എന്ന് വേണം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So I hope you got the rule behind using the correct usage of articles. Articles ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ correct usage മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. We are not looking at the letters. നമ്മൾ letters അല്ല നോക്കുന്നത് അവിടെ. That is not a MRI alias. That is an MRI. An MRI will be the right answer, because എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ a ആണോ an ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് പിന്നിൽ we are not looking for the letter. നമ്മൾ letter അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക,
പകരം what kind of sound it has been producing, എന്ത് സൗണ്ടാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ MRI എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക. സോ as it is coming out as a vowel sound, we have to go with the an എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു വേർഡിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. So I hope you understood this point. So in the very first question we dealt with the subject verb agreement part, and in the second question we have dealt with the article misuse that can happen while you are constructing sentences. Okay, now we have to move on with the third question for you people. So you have to identify which is the correct statement again. Is it she is admitted yesterday or she was admitted yesterday? So which is the correct statement among those two options, whether it is option A or option B? She is admitted yesterday or she was admitted yesterday? Is it she is admitted yesterday or she was admitted yesterday? So the yes, exactly, again the right option is she was admitted yesterday. So basically here we have to focus on the tense part. Tense ആണ് നമ്മളോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. Because yesterday is something that happened already കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഇൻസിഡന്റ് ആണ് yesterday എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേണം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്, we have to proceed with the past tense. അതൊരു past tenseൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ she is admitted എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. as it has happened yesterday, and it is also a passive voice. നമ്മൾ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേണം പോകാനായിട്ട്, she was admitted എന്ന് പറയുന്ന കറക്റ്റ് ടെൻസ് യൂസേജ് വേണം മൂവ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുമായിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. സോ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കീ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക, which will give you people an idea that the incident already happened. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണം, she was admitted yesterday. That will be the correct statement over here. Moving on to the next question. She complained for pain and she complained of pain. Among these two options, which is going to be the right option? She complained of pain or she complained for pain? Is it she complained for pain or she complained of pain? So here we have to focus on the correct use of prepositions. Preposition use ne patti venam nammal edakanayitte for or of. Yes. Is it she complained for pain or she complained of pain? Exactly, that is going to be option B. Very good guys, because here we need to look for the preposition while we are using sentences. See, she complained. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം. Complained എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ കൂടെ that will be a fixed preposition every time when you are using that particular word, and that is going to be of. So of എന്ന് പറയുന്ന ഒരു preposition ആയിരിക്കണം complained എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ കൂടെ വരാനായിട്ട്, whether it is in noun form or whether it is in verb form. That is complained. Complained എന്ന് പറഞ്ഞാലും of തന്നെ വരണം. COMPLAIN, complain. This is the noun and this is the verb. Complain എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് പ്രിപ്പോസിഷനെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ബിന്ദു, please make a note of this. Complained എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ കൂടെ we have to use the fixed preposition at any context. ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വന്നാലും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സ്ഡ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. Complained of. Okay. So that is, and another thing that I wanted to tell you, this is the word complaint. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പരാതി എന്ന് പറയുന്ന complaint എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട preposition എന്ന് പറയുന്നത് that is going to be of. And there is another word that's called compliance.
or compliant. This is compliant. Compliant എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ something that we are, whether we are following or obeying, whether we are compliant with the medical regime, whether we are compliant with the exercise regime എന്ന് പറയുന്ന context ഉണ്ട്. So ആ പറയുന്ന ഒരു particular contextil ഈ compliant, that is PLIANT, compliant എന്ന് പറയുന്ന word ആണെങ്കിൽ you have to use the preposition that is with. ഇനി complaint എന്ന് പറയുന്ന word that is going to be of. ഇത് off ആണ്, ഇത് എന്താണ്, with ആണ്. Okay. So subject verb agreement ഉണ്ട്, article misuse ഉണ്ട്, incorrect tense ന്റെ correct usage നമ്മൾ sentences construct ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And here we have to also look forward for the correct use of prepositions. correct ആയിട്ടുള്ള prepositions യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം when we are constructing sentences. Now we are moving forward with the next concept, sentence fragmentation. That's the idea that we are going to see now. Sentence fragmentation. Patient advised rest due to fatigue. So yes, Pavanpreet Griwal, yes, I can speak in Hindi as well. हाँ, हिंदी आती है मुझे. Yes, but basically this is going to be the occupational English test. That's why we are following with the English, because that is understood by many of the people. But anyway, Hindi आती है मुझे, तो अगर आपको कुछ doubt वगैरह हो तो मुझे बताइए, that so that I can give you मैं आपको एक proper explanation दूँ. Okay, Pawan? All right. So sentence fragmentation. So that's the very first point. The patient advised rest, that is first point. Due to fatigue, that is second point. The next sentence is the patient was advised to rest because of fatigue. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെന്റൻസുകളാണ്. So this is a common mistake that I often see. This teacher, academy teachers know Hindi. Yes, Pawan, I know Hindi. What happened? You can understand English as well, right? Because you are typing everything in English. So yes, I know Hindi. I can understand Hindi and I can speak in Hindi as well. Okay? All right. Patient advised rest and due to fatigue. The patient was advised to rest because of fatigue. So these are the two statements. So, and this is a common mistake that I often see when we are correcting our papers here in academy also. When we are correcting or checking the papers of the students, this is something that we often see. So that's why I deliberately took this point for discussion. Patient advised rest, full stop, due to fatigue. The patient was advised to rest because of fatigue. So these, among these two, as Bindu, very good. The second option will be the right answer. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ sentence fragmentation. This is what we know as sentence fragmentation എന്ന് പറയുക. So the patient advised rest. So here the first sentence is completely correct. Patient advised rest. Okay. So അതൊരു sentence ആണ്, correct ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Patient rest advice ചെയ്തു. Due to fatigue എന്ന് പറയുന്നത്, here it is a full stop over here, and due to fatigue is considered as the second statement. Due to fatigue നമ്മൾ second statement ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. But when it comes to the second statement, it lacks a proper subject. ഇതിനകത്ത് എന്തിൻ്റെ there is no subject in this particular word. ഇതിനകത്ത് എന്തില്ല, ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ഡ്യൂ ടു ഫറ്റീഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So due to fatigue, so whenever you are constructing sentences, always keep it in your mind, your sentence should contain a subject. It can be a person or a thing, to whatever or about whom or about what you people are talking. So our particular subject, every sentence that you are constructing should contain a subject. അതിനകത്ത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ചില സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, advised daily exercise എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെയിലി എക്സസൈസ് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. സോ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർബ് ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ വേർബിനെ വെച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറില്ല.
advise daily exercise എന്ന് പറയുമ്പോൾ it lacks a subject also. അതിനൊരു സബ്ജക്റ്റും ഈ ഒരു സെന്റൻസിനകത്ത് ഇല്ല. സോ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു സബ്ജക്റ്റോട് കൂടി അല്ലാതെ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം? ഹി വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ഡെയിലി എക്സസൈസ്. അയാൾക്ക് ഡെയിലി എക്സസൈസ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. സോ അയാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. സോ വിത്തൗട്ട് എ പ്രോപ്പർ സബ്ജക്ട് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് സെന്റൻസ്. സോ ഇഫ് വി ആർ ഡൂയിങ് സോ യു ആർ ഫ്രാഗ്മെന്റിങ് ദ സെന്റൻസ്. സെന്റൻസിനെ നിങ്ങൾ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്രാഗ്മെന്റുകളായിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. So that will not be considered as a proper, complete, grammatically accurate sentence. So if you have to construct a proper, grammatically accurate sentence, that should contain a proper subject as well. So patient and due to fatigue എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രത്തിന് ഒരു complete independent sentence ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. This is considered as a dependent clause. A dependent clause has to be associated with something else. Dependent ആയിട്ടുള്ള ഒരു clause ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരിക്കലും അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. So in the correct usage എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The patient was advised to rest because of fatigue എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്. Moving on to the next statement. The patient was discharged, she was feeling better. The patient was discharged as she was feeling better. So here is the mistake that we often see, that is run-on sentences. So run-ons, what do you mean by run-on sentences? If you so what do you mean by run-on sentences എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, run-on sentences are the sentences that lacks proper punctuation or stop. ഒരു പ്രോപ്പർ പങ്ക്ച്വേഷനോ ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കോ ഒരു സ്റ്റോപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒറ്റ ഒരു ഫ്ലോയിൽ എഴുതി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ഓൺ സെന്റൻസസ് എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ്. സോ ഹിയർ ദ പേഷ്യന്റ് വാസ് ഡിസ്ചാർജ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദിസ് ഷീ എസ് as capital, then it can be considered as a proper sentence. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കരുതാമായിരുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം that is not a grammatically correct statement. So അതുകൊണ്ട് either you can put a full stop and she was feeling better can be considered as a second sentence, or you can connect it with a connector. ഒരു കണക്ടർ, ഇവിടെ ഞാൻ ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് സെന്റൻസിനെയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ റൺ ഓൺ സെന്റൻസസിന്റെ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Either you can put a full stop and make it as a separate sentence, or you can use a connector so that it can convey the proper meaning. So the patient was discharged, full stop, she was feeling better എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that will be considered as a second sentence. So run on ആയിട്ട് സെന്റൻസസ് ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഇല്ലാതെ സെന്റൻസസ് എഴുതാൻ പാടില്ല. പ്രോപ്പർ സെന്റൻസിനെ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Every sentence that you are constructing should contain a proper subject on it. And the next thing is the prepositions. You have to go with the proper preposition, then the correct tense use, article use, then the subject verb agreement as well. That is also something that you have to keep it in your mind while you're writing something in English. And moving on with the second thing, that is redundant pronouns. What do you mean by redundant pronoun? Redundant pronouns are nothing but when we are using the pronouns in an unnecessary context. ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പ്രൊനൗണിന്റെ യൂസേജ് കൊണ്ടുവരുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ redundant pronoun എന്ന് പറയുക. So the patient, she is diabetic. The patient is diabetic. Among these two options, could you please tell me what is the right answer? Yes. The patient, comma, she is diabetic. The patient is diabetic. Okay. Yes, exactly. So the patient is diabetic, that will be the correct sentence, because here in the first context, the patient, that is the subject over there, and she is diabetic. This particular she, this pronoun is not at all necessary here in this context. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന she എന്ന് പറയുന്ന pronoun എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് in the first option we have unnecessarily used a pronoun over there. That is grammatically wrong. So unnecessary ആയിട്ട് pronouns usage ഒഴിവാക്കുക when you are constructing sentences in English. So the correct sentence is the patient is diabetic. The patient, then put comma, then unnecessary a pronoun she is being used in the first statement, that is completely irrelevant. So the second option can be taken as the proper construction way. Moving on to the next one. The nurse visited on Tuesday. The nurse visited on Tuesday. So what is
among these two options? Could you please tell me? This is going to be a simple one, I guess. So could you please tell me what is the correct option over here? The nurse visited on Tuesday. The nurse visited on Tuesday. Here, exactly the right option is going to be B, because Tuesday, that is a proper noun. So when it comes to English, there are the nouns can be classified into two, that is proper nouns and common nouns are there. Proper noun is something that we are using it for a very particular thing only. So, and common noun is something that we are using in a common scenario. So if I'm addressing the students as students, that is common because that is applicable for everyone. But when I am taking any one of their name or ഒരാളുടെ മാത്രം പേരാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും? Proper noun ആയിട്ട് മാറും. So if there is a proper noun in a sentence, that has to be capitalized. അതാണ് അവിടുത്തെ rule എന്ന് പറയാം. So here Tuesday is the name of that particular day. So that is the proper noun. That is not a common noun because വേറെ ഒന്നിനും Tuesday എന്ന പേരില്ല. അതിൻ്റെ മാത്രം പേരാണ് Tuesday എന്ന് പറയുക. So that's a common noun. So that's a proper noun. So as it is a proper noun, you have to capitalize the very first letter. So the nurse visited on Tuesday. This is the situation. Okay, and moving on to the next one, that is misplaced modifiers. So misplaced modifiers is going to be our next topic of discussion. So she was advised to walk by the doctor slowly. She was advised by the doctor to walk slowly. Among the 1 and 2, what will be the right option according to you people? So please let me know in the comment box. Yes, Elias, Deepa, very good. Yes, Jomo, correct answer. All right, so what is going to be the correct option for this particular question? Yes, is it she was advised to walk by the doctor slowly, or she was advised by the doctor to slowly? Yes, exactly. Yes, Jisha, Elias, Deepa. Yes, second one will be the right answer. Here, the modifiers. The modifiers means the words that we are using to modify something. എന്തിനെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ആൻഡ് ഹിയർ ദ മോഡിഫയേഴ്സ് ആർ മിസ്പ്ലേസ്ഡ്. സോ കറക്റ്റ് പ്ലേസിലല്ല മോഡിഫയേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. So when we are using a modifier, you have to be very much accurate with its positioning. That is the mistake that happened in the very first statement. Let's see the very first statement. She was advised to walk slowly by the doctor. That is also correct. She was advised by the doctor to walk slowly. That is also correct. That is also correct, Anusha. Here, see, slowly എന്ന് പറയുന്നത്, that is something that we are addressing or modifying the walk. അത് correct ആണ്, Anusha. അത് correct ആണ്. That is also correct. Okay, so slowly is considered as an adverb. Slowly എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു adverb ആണ്. Adverb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the words that we are using to modify the verb. So ഇവിടുത്തെ walk എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന adverb ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക? Slowly എന്ന് പറയുക. So it has to be placed close to the verb itself. So അതിനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്? ആ വെർബിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? That has happened in the first statement. She was advised to walk by the doctor slowly. So doctor സ്ലോ ആയിട്ട് അവരോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മീനിങ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ്. സോ വാട്ട് വി ഇന്റൻഡഡ് ടു സേ ഇസ് സ്ലോ ആയി വോക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. So slow is something that we are using to modify the verb walk. So it has to be placed close to the verb itself. This is point number, that is the context of modifiers. So modifiers ne patti. So എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ modify ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ വെർബിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. So I hope it is clear so far. Moving on to the next question. And the last question for today's live session, that is the patient's condition is stable.
So which will be the right option? This is going to be an easy one for you people. So let me know. Yes. The patient's condition stable. So we have to use the apostrophes in the right manner. Here, the first, the apostrophe has to be placed. The second one is going to be the right option. The apostrophe has to place, should be placed after the word patient. So patient in day, patient's condition is stable എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. So if we haven't put the apostrophe here in the first statement, that's why the verb become, or the subject will become a plural context. പക്ഷെ പ്ലൂറൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് അവിടെ വരില്ല. പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ആർ സ്റ്റേബിൾ എന്നായിരുന്നു അതൊരു റൈറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരേണ്ടത്, which means we have made a grammatical or apostrophe error here. So patient in the condition, ഒരു patient, we are talking about a single patient, so we have to make it an apostrophe over there to show that we are talking about the patient's condition. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ പേഷ്യൻസ് ഇത് പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേബിൾ വരില്ലായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ആർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത്, which means we have to put an apostrophe to show that we are talking about a single subject or a single patient, that is patient's condition. So I hope it is clear. So these are the main points that I have addressed today. So let's just quickly go for a quick recap. So these are the main things that you people have to be careful while you are constructing sentences, and we will be coming up with the rest of the mistakes that you can come across in our upcoming live session also. So the first thing that you have to keep it in your mind is always follow the subject verb agreement. Subjectum verbum തമ്മിലുള്ള agreement correct ആയിട്ട് follow ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക while you are constructing sentences. And second thing is you have to make sure we are using the correct articles correct സ്ഥലത്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. And also make sure to follow the correct tense of the sentences, correct present, past and future, ഏത് ടെൻസിലാണ് സെന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ സെന്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. And the fourth one, that is the preposition. She complained, for pain ഉണ്ട്, she complained of pain ഉണ്ട്. So for pain is there, of pain is there, so we have to use the correct preposition, that is complain of pain എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു correct context എന്ന് പറയുക. And the next thing, we are supposed to avoid the unnecessary fragmentation of the sentences. Sentencesനെ unnecessary ആയി മുറിച്ച് fragment ചെയ്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല. And every sentence has to contain a subject when you are writing or speaking. നമ്മൾ പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Then the run-on sentence, we are not supposed to write sentences without proper punctuation marks. And the redundancy, we have to avoid the unnecessary use of pronouns as well, and the capitalization factor and the modifiers has to be placed in the correct position. എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മോഡിഫയേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. And the last point, that is the correct use of apostrophes. So these are the things that I wanted to tell you through this particular live, and we are following up with the rest of the mistakes that you can come across in our upcoming live session. So till then, I meet you on next Wednesday. Take care everyone. Thank you so much for being here with me, all the participants, and making my comment box as much as active that you can. So hope you will make use of these ideas, or you people will be careful with these ideas that we have discussed in our today's class while you constructing your own sentences. So thank you so much once again, and all the very best to everyone. Thank you. This is Aishwarya signing off from Teachers Academy for today. Alright, so thank you guys.